mswada huu ambao umeelezwa nyumba hii kwa namna ya ufasaha kabisa na kiongozi wa kamati ya maji ambaye vile vile inaangalia mambo ya unyunyizaji wa maji, vile vile pia inaangalia mambo ambayo yanahusiana na ukulima wa chini ya bahari na ndani ya bahari ikiwemo fuo zake na bahari. Na vile vile pia, Mheshimiwa Spika, kamati hii inaangazia mambo ambayo yanahusiana na uchumi samawati. Mheshimiwa Spika, niseme kwamba mhusika ambaye ni Mheshimiwa Martin Otieno Ogindo ambaye alikuja mbele ya kamati hii, na kwa ruhusa yako Mheshimiwa Spika, kamati hii iliweza kukaa naye ikizingatia sheria za nchi, ikizingatia na sheria ambazo zimetungwa na bunge, ikizingatia yale yote ambaye ni ya muhimu ya kwamba akaweze kuonekana kwamba anaweza akafaa katika nafasi hiyo ambaye ameteuliwa na Mheshimiwa Rais, ili akaweze kuisukuma nchi hii na sana sana upande huu wa uchumi samawati. Mheshimiwa Spika, tulimhoji, amekuja mbele yetu, amependeza katika mazungumzo yake, tofauti na kwamba ni mtu amesoma na masomo yake sio masomo ya juu, ni masomo ambaye yamefikia kabisa kelele chake. Tumeweza kama kamati tuliweza kujitosheleza na maelezo aliyotoa Mheshimiwa Martin Ogindo na ufahamu wake wa mambo ambayo yanahusiana na uchumi samawati, mambo yanayohusiana na uvuvi, mambo yanayohusiana na sheria zote ambazo yeye mwenyewe angefikiria pamoja na zile ambazo zimependekezwa kwamba zingeweza kusaidia sekta hii iweze kutoa ajira, iweze kuhakikisha kwamba nchi hii imeweza kupata rasilimali na uchumi ambao umekomaa, ambao ni uchumi mpya kwa mambo ambayo yanahusiana na uchumi samawati. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, tulisadiki maelezo yake, na vile vile pia Mheshimiwa Spika, ikumbukwe kwamba Martin Otieno Ogindo ambaye ni mwenyeji na mkazi wa Homa Bay, na Mheshimiwa Spika, nichukue nafasi hii pia kumpongeza kwa sababu naye vile vile ni shemeji yangu. Ni vizuri niseme hilo kwa sababu naye ni shemeji yangu, kwamba ameweza ni kweli Mheshimiwa Spika, nimeoa katika kaunti hiyo ya Homa Bay. Kwa hiyo nasema kwamba ameweza kusimamia watu wa maeneo hayo, kuonyesha kwamba anaweza kufanya kazi hiyo, kwa sababu watu wa eneo hilo kwa wingi shughuli zao wanajishughulisha na mambo ya samaki, mambo ya uvuvi, mambo ya kilimo cha samaki ambacho sasa hivi kimekuwa ni kilimo ambacho ni kipya na kimeendelea kupatia nchi hii fedha nyingi na kuweza kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma na kwamba nchi inaendelea mbele. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, mimi nasema kwamba tumemwangalia vizuri na ikapendeza pia wananchi wa Kenya, kwa sababu tulipopeana nafasi kwamba bunge hili lipeana nafasi kwamba mtu yoyote ambaye ana swali lolote au ana shauku yoyote kumhusu Mheshimiwa Ogindo ajitokeze, hapakuwepo Mheshimiwa Spika mtu yoyote ambaye alijitokeza. Hiyo inaonyesha wazi kwamba hata nchi nzima inakubaliana naye, na tumpongeza katika uteuzi huu. Tuseme Mheshimiwa Rais alimchagua mtu ambaye ana uwezo na tajriba ya kuweza kuendesha eneo hili kwa namna ambaye itaweza kufanya nchi hii kaweze kuwa ya kutamaniwa na nchi zingine. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, naomba niachie hapo nikisema kwamba mimi kama alivyosema chairman wangu, yani mwenyekiti wa kamati hii, ninaafiki na kuomba bunge hili kwamba liweze kuunga mswada huu mkono na tukaweze kumpitisha huyu bwana Mheshimiwa Martin Ogindo Otieno akaweze kuendesha sekta hii iliyo mpya
ili nayo ikaweze kutupatia ajira watoto wetu na kuweza kuendeleza chumi za jamii nyingi katika nchi hii, maeneo ya Pwani, maeneo ya Turukana, maeneo ya Kisumu na maeneo yote ambaye yana hiyo zawadi ambayo Mwenyezi Mungu alitupatia ya maeneo ya maji ambayo yanaweza kutupatia rasilimali na kutuendeleza kama jamii. Mheshimiwa Spika, ninaafiki na ninakushukuru kwa nafasi hii. Asante sana. Thank you. I now propose a motion that, taking into consideration the findings of the Departmental Committee on Blue Economy, Water and Irrigation in its report on the vetting of a nominee for the appointment as the chairperson of the Kenya Fish Marketing Authority, laid on the table of the House on Wednesday, 12 April 2023, and pursuant to the provisions of Section 2011A and 2 of the Fisheries Management and Development Act 2016 and Section 8(1) of the Public Appointments Parliamentary Approval Act 2011, this House approves the appointment of the Honorable Martin Otieno Ogindo as the chairperson of the Kenya Fish Marketing Authority. Member for Baringo. Thank you. Member for Baringo County, Honorable Florence Jematia. Thank you so much, Madam Speaker. I concur that my brother also comes from Baringo. Thank you, Madam Speaker, for this opportunity, and I want to concur with Chair of Committee of Blue Economy that Honorable Ogindo, as a chairperson of Kenya Fish Marketing Authority, is the rightful chair and given as per the presidential appointment to be the right to head this parastatal or authority. Madam Speaker, this is a government that has considered development as the key agenda, and the new authority that deals with fish, and especially matters to do with water and the blue economy, is something that is being considered in this century that as one of the main key development of the world. Madam Speaker, if you realize that the world today depends on something like irrigation or irrigating fish, there are many ways of doing and marketing and growing fish as one of the key economical agenda, and we thank the President for considering Honorable Ogindo and giving him the opportunity to serve Kenyans. Honorable Ogindo is one person who has proven to be a loyal, hardworking, and a very able leader of this country. He was once a member, an elected member, I think he was a senator or National Assembly, I think. And we are very much aware that he was able to lead his people, and given this opportunity as the President has given him, we want to concur and congratulate him as he takes up his position. I support and I say thank you. Thank you, Member for Baringo. Member for Emurua Dikir, not in the House. Member for Nyeri Town, Honorable Maina Madenge. Thank you, Honorable Speaker. I rise to support. And Honorable Speaker, this blue economy is one of the new areas of growth for our country. And the potential, besides the established areas like the coast and the lake region, and even in places like Lake Naivasha, which are much more nearer home to you, the potential is very big. And therefore, it behoves us as a Parliament to support this industry, and especially the appointment of people who will bring in value addition to where we are. It is imperative
that this also holds the potential for new employment opportunities for our young people, which is one of the areas that we know as a country we are struggling to come to terms with. And therefore, Madam Speaker, the kind of experience and knowledge that this appointment comes and brings to the board is of immense benefit. So, Madam Speaker, I support. Thank you. Member for Malindi. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipatia fursa hii. Ninaposimama hapa Mheshimiwa Spika, nataka niunge mkono yale maneno ambayo mwenyekiti wetu ameweza kuzungumza. Mimi niko katika kamati ya uchumi samawati na maji, na huyu ndugu yetu Martin Otieno alipokuja katika interview tuliweza kumchunguza Mheshimiwa Spika, tumempekua Mheshimiwa Spika, tukampiga misasa na kuhakikisha ya kwamba ameambatana ama amefata zile sheria na kanuni za kuweza kuandikwa kazi katika Kenya hii. Mheshimiwa Spika, kama vile mwanakiti wetu alivyozungumza, Martin kazi yake inajizungumzia yeye mwenyewe. Amekuwa ni director katika Agriculture Development Corporation, amekuwa ni mshauri kwa gavana wa Nairobi mwaka 2016, amekuwa ni mbunge wa Rangwe constituency. Kwa hivyo ni mtu ambaye ako na uzoefu wa kazi za umma. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa ndugu yetu Martin ako na ujuzi, ako na taaluma katika masuala ya katika sekta ya umma. Katika mahojiano yetu Mheshimiwa Spika, ndugu yetu Martin alituhakikishia ya kwamba atafanya kazi na washikadau wote ili kuhakikisha kwamba hii sekta ya uchumi samawati imeweza kuinuka. Mheshimiwa Spika, mimi kama kiongozi wa kutoka Pwani namkaribisha kwa mikono miwili na tunampatia baraka zetu, na naomba viongozi wenzangu pia tuweze kuungana, kwa sababu uchumi samawati Mheshimiwa Spika ndio ni mambo ambayo yanaongelelewa katika dunia hii hivi sasa. Mimi kama mtu kutoka Pwani tunataka, kwa sababu kule Pwani kwetu Mheshimiwa Spika tuko na samaki wengi ambao mpaka leo hii hawajajulikana market yake hapa ndani ya Kenya, katika bara la Afrika na katika nchi nzima. Na ndio maana ndugu yangu huyu mimi ninapomkaribisha nataka tufanye kazi pamoja, kwa sababu kule Pwani kuna samaki ambao wanaitwa red snapper. Kilo moja ya red snapper Mheshimiwa Spika ni shilingi 500. Kuna samaki kama prawns. Kilo moja ya prawns Mheshimiwa Spika ni shilingi 1200. Kuna samaki, kuna octopus, tuko na tuna, tuko na lobsters, ambao wote samaki hawa Mheshimiwa Spika wako na bei nzuri, na tunaweza sisi tukafanya mauzo mema ili kuweza kuinua uchumi wa Kenya yetu. Na ni wakati sisi kama Wakenya Mheshimiwa Spika tuanze kuzungumza kuhusu masuala ya samaki. Samaki wanatusaidia sisi, samaki wanasaidia afya yetu. Na kwa wale ambao hawajui, kuna huyu samaki ambaye anaitwa pweza. Nafikiria wengi wenu mnamjua. Kwa wale ambao hawajui muhimu wa pweza, munifate baada ya bunge niwaambie maana ya pweza ni nini. Ndio maana anasema umuhimu wa samaki tuweze kuzingatia katika Kenya hii. Asante sana Mheshimiwa Spika. Sijui pweza tumle mzima ama tunywe supu. The member for Molo, Honorable Kuria Kimani. I thank you, Honorable Speaker. I think the Honorable Member for Malindi should have been given more time to explain to us the importance of that fish called pweza. But I rise, Madam Speaker, to support this particular nominee, a former member of Parliament, a distinguished, educated gentleman of this country who holds a Master of Science in Finance, who is a learned fellow with a master's with CPA, a really educated and experienced gentleman to lead the Kenya Fish Marketing Authority. He's going to come to lead the Kenya Fishing Marketing Authority at a time when
discussions across the world are now going under the discussion of blue economy. And talking about how do we make sure that we exploit our water bodies, our oceans, our rivers, and our lakes to make maximum benefit, economic benefit to the people, to the country, but at the same time make it sustainable. And Madam Speaker, one of the questions I've always asked myself is that when you go along the coastal towns, and especially even in our country, whether you go to Mombasa, whether you go to Malindi, whether you go to Lamu, despite the heavy investment or the great returns that we get from this maritime and this, for example, fish in our oceans, do the local communities along those areas actually get to benefit? Because what you end up seeing is very good establishments, whether it is the best hotels around Wasini Island, or whether it is the most exclusive resorts in Malindi or in Lamu. But when you go to the local communities surrounding those establishments, you find that they live in very bad poverty. You find many social ills, such as drug abuse, such as sexual abuse, along these particular communities or towns. So I think it's also a challenge that we have to think as a country. Even as we go towards blue economy and going to exploit all these oceans for the maximum benefit of the country and of the world, how do we make sure that the communities that have over the years stayed along our coastlines, the communities that protect the prawns and all those fish that cost a lot of money are actually also taken care of and taken along? Honorable Speaker, the Kenya Kwanza administration, it has an agenda of building dams and water ponds across the country. And I think, for example, my constituency is going to hold one of the largest dams in the country, Itare Dam. But this discussion this afternoon, I am thinking that perhaps we should make it mandatory that even as we do those dams, that we have fish farming as a mandatory component of these contracts that we are doing for these dam constructions, so that we don't just benefit from the water that we collect from these dams, but we are also able to grow our own fish. And you know, I've always held the thinking that one of the most cheapest things to produce is, for example, fish. Because once now you get the fingerlings, you put them into the water, and they have their whole, and you plant that ecosystem in terms of what they eat, you plant those plants. Then you don't need to take care of them anymore. So I think that it is time that even as we do the dams and we do these water ponds, that we make sure that we include a fish component in them, so that from the onset we're doing the construction, when that water is coming there, we know that we not just benefit from the water that we're going to collect from those dams or from those water ponds, but also get to have the benefit of doing fish farming in them. Madam Speaker, again, the issue of blue economy is very special in strategic sustainable development goals number 14 about the sustainability of our oceans. So it's really to thank the Committee on Blue Economy for this vetting exercise. Wish the Honorable Martin Otiendo Ogindo the best. And also, that reminds me, Madam Speaker, there was, I think, a question or a statement that was sought this week, I think, by the Honorable Atandi about fish coming from China and how that fish become cheaper than our local fish. And these are some of the conversations we must begin to ask ourselves as a country. Like how fish can be grown in China and come all the way to Kenya and become more expensive than fish that we're harvesting from whether it is our Indian Ocean here or from Lake Victoria. And I'm really keen to listen to the answer that this committee is going to give to the question that was asked, I think, by the Honorable Atandi, how fish can become cheaper in having come all the way from China than our own fish here in Kenya. In those few remarks, Madam Speaker, I want to endorse the nomination of one Honorable Martin Atiende Ogindo as the chairperson for the Kenya Fish Marketing Authority. Thank you. Thank you, Member for Molo. Member for Kericho County. Okay, thank you, Madam Speaker.
I stand to support the appointment of Honorable Martin Otieno Okindo as the chairperson of the Kenya Fish Marketing Authority. Madam Speaker, I don't know much of him, but from what the members have said and from reading about him, is best placed for this position. Fish is very important for us as a country. Fish being a protein is good, and especially now that we have so many cases of lifestyle diseases, maybe poultry. And for that, I want to believe this appointee will make sure that we have so much fish in the ponds. And I also believe when it comes to marketing of our fish, he will do that so that we don't import, but we do more of export. Madam Speaker, we have our waters. We have the Lake Victoria. There has been a challenge in terms of the boundaries, which we don't have. Fish cannot know where is the boundary, so that our Kenyan fish, the fish that are actually in Kenya, they swim all the way to Tsed and to Yuchi. But we really want to have more in Kenya. But now, and I want to believe this person will consider having our fishermen also having the necessary equipment so that much of our fish will be able to have them. And Madam Speaker, we will also want to have fish, the other fishing, the fishing waters in the lakes. We have the Lake Turkana, we have Lake Naivasha, among the many others. Let's have it as a serious economic activity that will not only earn people and money for their use, but I also believe we can earn foreign exchange from the same. So for Honorable Martin, I would want him to bring all the skills. Looking at his name, I also believe he must have done fishing when he was very young. And indeed, he should be having skills on how to improve on the same, so that we would want to see this activity move from being a basic to the next level. And Madam Speaker, we have issues of sexual harassment and sexual issues, even in the fishing. We had the other day in the fishing industry. I believe with the coming in of Honorable Martin, things will have to be looked into and things will change. And maybe to add on that, Madam Speaker, we have many of our youth who are not employed. This industry will employ many of them. We are not only looking for the white-collar jobs, but we are looking for other ways to have our youth, not only youth, our people in Kenya to be employed. And therefore, this industry will actually be one of the areas that will employ our people. So with this, I want to believe Honorable Martin Otieno will turn things to the right direction. I am supporting his nomination. And thank you, Madam Speaker. Asante, mbunge wa Matuga. Nipatia fursa hii adimu sana. Na pili, niweze kuzungumzia kwanza juu ya anayezungumziwa leo, Bwana Martin Ogindo, akiwa mwenyekiti wa halmashauri ya ukuzaji na usambazaji na uzaji wa samaki. Mheshimiwa Spika, mimi nilikuwa kwa ile kamati ambayo iliweza kuzungumza na yeye, na tukaona ni mtu ambaye ana tajriba inayofaa. Ukiangalia masomo yake sio ya kubahatisha. Martin Ogindo ni mtu ambaye alisomea zile shule ambazo zinatajika
hapa Kenya, mojawapo ikiwa ni Alliance High School ambayo yeye alipitia. Kwa hivyo moja kwa moja tunaona kwamba ni mtu sio kama wale labda ungeanza kubahatisha makaratasi yake na kuangalia kuyapiga msasa mara 2-3, lakini moja kwa moja ulikuwa unajua ni mtu ambaye anazungumza, anafanya, anatenda, ana uadilifu kulingana hata na ule msingi ambao alikuwa nao kutoka akiwa shule ya upili. Martin Ogindo pia katika ile taaluma yake ambayo ukiangalia ni uhasibu, inafaa sana katika sehemu hii, ofisi hii ambayo ameweza kuteuliwa, na ni mtu kulingana na masuala tuliyoweza kumtahini kuona kwamba ataweza kuleta ufahamu na mbinu mpya mbadala ambazo zitaweza kukuza sekta hii ya samaki. Ningetaka nizungumzie kwa kina kidogo juu ya samaki. Ni jambo ambalo limeweza kuregesha nchi nyuma kutoka tupate uhuru, kwamba tukizungumzia samaki mara nyingi tunaangalia upande ule wa Ziwa Victoria, tukijua kwamba Ziwa Victoria tumemiliki 6% peke yake ya ile ziwa, na kwa hali yoyote hatuwezi kuwa na samaki wa kutosha wa kutumia hapa nchini na hatimaye kuweza kupeleka nchi za ughaibuni. Pia baada ya hapo tukaweza kuwa na wizara ya samaki, lakini la kuhuzunisha Madam Speaker ni kwamba badala ya kuweza kuboresha samaki ambao hawana gharama yoyote ambao wako katika bahari ya Hindi, ambako tuko na zaidi ya karibu kilomita 600 na kwenda ndani kama sikosei zaidi ya kilomita zingine 200. Samaki hawa ni bure, hawalishwi, hawana gharama, hawapatiwi dawa, hawapatiwi chakula. Lakini la kuhuzunisha ni kwamba wizara ya samaki ilipobuniwa ikawa inaanza kuchimba vidimbwi ambao ni gharama, kuambia watu kununua chakula wa samaki ndio walishe waweze kuuza, ili hali kuna samaki ambao unahitaji ndoana ama mtumbwi ama boti ile ya kisasa uweze kupata samaki kwa bure bilashi na kuweza kutumia na kuuza. Samaki hawa kwa sababu serikali iliyopita haikuweza kuitilia nguvu, imeishia kwamba ndio wanaovuliwa na Wachina kama tulivyosikia hapa, na baadaye tunauziwa sisi ikiwa ni rasilimali yetu. Kwa hivyo ni tamaa yangu, ni maoni yangu na matumaini katika Bwana Martin Ogindo ambaye anapatiwa nafasi hii sasa kuweza kuangazia hasa maeneo ya pwani ambao tuna samaki ambao hawana gharama yoyote. Sioni ikiwa tutakuwa tunatumia fedha vizuri za nchi za mwananchi kugharamia kukuza samaki, na ili hali tuna samaki tayari ambao wako Mwenyezi Mungu ambao ametubariki katika nchi hii yetu ya Kenya. Tusisahau samaki hawa ambao wako maeneo ya baharini pia, mbali na kuwa ni chakula, kuna samaki ambao ni dawa na inaweza kutusaidia sana nchi hii, hasa wazee ambao wako katika bunge na wengineo. Ukiangalia samaki kama vile pweza, samaki kama vile ngisi, ninajua kwamba watu wengi wanapoweza kuja maeneo ya pwani hutafuta supu ya pweza na supu ya ngisi kwa sababu ni dawa na ni bure, badala ya kuwa tuanze kununua madawa gali ambayo mara nyingi unasikia labda kuna mtu ameweza kuuzimia, amepoteza maisha yake, akiangaliwa askari wakija wanakuta kulikuwa na vidonge pale sijui vina rangi ya blue. Hakuna hata historia ambayo ishawahi kuzungumziwa kwamba ambaye amepata tiba ya supu ya ngisi ama supu ya pweza kwamba ameweza kuzimia na kupoteza maisha yake. Kwa hivyo ni wakati ambapo natumai Bwana Martin Ogindo, kwa sababu pia tulipokuwa tunamtahini tumuuliza kama anajua tiba kama hizi za kiasili za bure ambazo hazina madhara yoyote, na akakubali kwamba anazifahamu. Basi katika kukuza, sio tu kwa sababu ya kupeleka nje, lakini kwanza kuweza kufanya utafiti zaidi ya kuona ni vipi samaki kama hawa wanaweza kuwekwa katika mitambo, wakaweza kuhifadhiwa na wakaweza kusambazwa kila mahali, na wale walio na matatizo madaktari wetu wakaweza kuyafanyia utafiti na kuona hata kama labda itambali na kunywa supu, kama itakuwa ni tembe, lakini ziwe ambazo hazina madhara yoyote. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, katika swala zima la samaki,
tuko na uchumi ambao ungeweza kusaidia nchi hii ikiwa serikali ambayo na imani kwa kuteua Martin Ogindo ameweza kugundua hilo, wataweza kutilia mkazo maeneo ya pwani. Moja kwa moja litaweza kuleta ajira, litaweza kuleta fedha, litaweza kuleta fedha za kigeni, na hasa upande wa utafiti wa hizi tiba zitaweza kusaidia zaidi. Mheshimiwa Spika, nashukuru na ninapongeza na kuunga mkono nafasi ya wenyekiti aweze bunge hili kumpatia Bwana Martin Ogindo. Asante. Wale ambao walikuwa wafuate Mheshimiwa wa Malindi sasa watajua ugonjwa ni gani kulingana na Mheshimiwa Tandaza. MP for Sotik, Honorable Francis Sigei.